মাথাটা এইরকম বড়। গাড়িটা থামতে ওরা এসেছে কিছু প্রত্যাশায়। They have some expectations. This indicates that the status of this area is not good. দেখেছো এরকম বাচ্চা দেখেছো গ্রামে? গ্রামই দেখলাম না। So by knowing the health status of the children of a community, you can assess the health status of this. তোমাদের বাড়ির বাচ্চাগুলোকে দেখবে, they are well fed, always every month or every 3 months there is weighment of their children. is ওজনটা একটু খারাপ হয়ে গেল, বাড়লো না, the parents becomes very anxious. একটু ডাক্তারবাবু আমার বাচ্চাটা বাড়ছে না, ডাক্তারবাবু এক গাদা ফুড সাপ্লিমেন্ট প্রেসক্রাইব করে দিলেন। দরকার নেই, কারণ একটা বাচ্চা যদি প্রাণ চঞ্চল হয়, খেলাধুলা করে, তাহলে সবসময় কিন্তু তার মোটাসোটা থপথপে হওয়ার দরকার নেই। ওকে, ওই বিভিন্ন রকম হরলিক্স অ্যাডভার্টাইজ করো তো আমি বাড়ছি, আমি কমপ্লান হ্যান্ড পাম। সো these are all for market economy. So যাই হোক, by seeing the health status of the nutritional status of the children, you can assess the health status of that area. Second is height and weight, mainly weight. There is a weight chart, standard weight chart for girls and girl child and male boy child. So whether it is according to that chart or not. Third is prevalence of LBW. What is LBW? We heard this term in cricket. So in LBW, the player is going back to the pavilion, তাই তো? হ্যাঁ, তো এখানে আমাদের এই যে মর্ত খেলার মাঠ, এখান থেকে বাচ্চার যদি LBW হয় তাকে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে হবে। কারণ আমরা তো যারা ধর্ম বিশ্বাস করি ভাবি যে ওপর থেকে বাচ্চারা এসেছে, বেহেস্তি বলো আর স্বর্গই বলো, যেখান থেকে ও দিস চিলড্রেন আর কামিং, তাই তো? উই আর ব্লেসড উইথ এ, আমাকে লেখে আমার স্টুডেন্টরা, স্যার উই আর ব্লেসড উইথ এ বেবি চাইল্ড। মানে কি? they think that the child is coming from the God. তাহলে এখানে কোথায় এসছে? এইখানে মাঠে। এবার এখানে যদি LBW হয়ে গেল, তাহলে he is going back to the pavilion. তাহলে LBW-টা কি? লো বার্থ ওয়েট। তাহলে একটা বাচ্চা if is delivered with low birth weight, there is chance of death of that child. What is low birth weight? If the birth weight of the baby is below 2500 grams, that means 2.5 kg at the time of birth. So there is chance of death of that child. So if the low birth weight of the mother of the child is more in a country, it indicates what? It indicates that the nutrition of the mother is not good. মাঠ থেকে তো হচ্ছে না। So if the mother is properly fed, so the growth of the child would be better. And the standard is 2.5 kg at birth. By knowing the percentage of low birth weight of a country, you can measure the
nutritional status, that is health status of a place. Next is environmental. That means ওইদিকে আছে রে এটা environmental, that is waste disposal. How many people have the facility for proper disposal of waste? এটা একটা কন্টিনিউশনাল স্ট্যাটাস, বিকজ আমাদের দেশে অধিকাংশ জায়গায় কি হয় করা হয়, সব জায়গাতে সকালে বাঁশি বাজিয়ে করে না। যারা সিটিতে থাকো তাদের এই তোমার তুমি কোথায় থাকো, তুমি তুমি আরে সবসময় পেছন দিকে থাকো কেন? আসাম, হোয়াট ইজ দ্য আসাম মানে আসাম ইজ দ্য বিগ এরিয়া। তো বসো, where in Assam, where? Dispur, acha, I went there. That is the capital city, na? How the waste are collected? In the morning. In Kolkata, I am saying that a man is coming with the whistle, and we have divided 2 buckets. Hey, aste. One is dry and another is beautifiable. Kagoj, pagoj, all these things are kept in a bucket, and another that is the beauty, torkari khosha, hano tano, dimer khosha, waste food. So these are given to the different. In this food, what is being done? So like this only, same thing. Acha. Those who are coming from the rural area, I think there is no proper waste collection. They are dumping it by the side of the house, and that is the source of nuisance. That is, it attracts insects, vermilions, and it beautifies. There is growth of flies. It attracts different rodents. So all by seeing this, you can measure the health status of the. Next is, how many people are getting safe water? How many people are getting safe water for drinking? Safe water means it is free from pathogenic organisms. It is free from toxic substance. একটা জলের মধ্যে প্রচুর পানীয় জলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ লোহা আছে, it is not safe water. It will disturb your stomach. So it is not a safe water. And also different pollutions of the atmosphere. That is, there is air pollution, there is noise pollution, and there is different types of pollution. যেমন এই পলিউশন হয়ে গেল আমাদের 31 তারিখে রাত 12:30 1টা পর্যন্ত ঘুমোতে পারলাম না। Why? এত বাজি ফুটলো যে আমি ইউজুয়ালি একটু আগেই শুয়ে পড়ি, যে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, প্রতি বছরই হয়, হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখলাম ভীষণ বাজি ফুটছে। সো ইয়েটস, এবং জানলা খুলে দেখলাম, I lives in a house, not apartment, in যাদবপুর ঢাকুরিয়া area. দেখলাম যে চারদিকটা একদম ধোঁয়ায় ভরে গেছে। So it is smoke pollution, sound pollution. আচ্ছা, একটা আমার জিনিস রিয়েলাইজেশন হয়েছে যে এই যে 25শে ডিসেম্বর খুব পবিত্র দিন, এই দিনে আমি হয়তো 150-200 মেরি ক্রিসমাস পেয়েছি। তার মধ্যে মাত্র 5টি ছেলে ছিল খ্রিস্টান আর 95টা ছিল হিন্দু। And I also believe in Hinduism.
এদের সবাইকে আমি কি রিপ্লাই দিয়েছি? তোমরা মেরি ক্রিসমাস পাঠাচ্ছ, কিন্তু ঈদের সময়ও কিন্তু ঈদ মোবারক পাঠাতে হবে। বুঝেছ? তুমি যদি আমাকে মেরি ক্রিসমাস পাঠাতে পারো, এটা আমার ধর্ম নয়, তোমারও ধর্ম নয়, তাহলে তুমি কিন্তু ঈদের সময় আমাকে অবশ্যই ঈদ মুবারক পাঠাবে। নোট দিস পয়েন্ট। সেটা তো কই আমাকে তুমি পাঠাচ্ছ না। মেরি ক্রিসমাস পাঠাচ্ছ কেন? অন্যভাবে নিও না ব্যাপারটা। থিঙ্ক ইট। আমরা পাঠাই তো। আর আমি সকলকে কি পাঠালাম? পবিত্র কল্পতরু দিবস। That is another thing. Next is health care delivery system. না মাঝে কিছু বাদ গেল নাকি? Mental health. By measuring the mental health, you can assess the health status. How many people are doing suicide, homicide, that is battered baby, battered child, battered wife, মারে বউকে, ছেলেকে, বাচ্চাকে। And child delinquency, মানে শিশু স্পয়েলড হয়ে গেছে, broken home, and abuse of alcohol, drugs. এইসব দেখে you can assess the health status of a mental health status of a place. Next is socio-economic indicators, that is per capita gross national product or GNP. Per capita GNP কত? Definitely GNP of India is better than Bangladesh or Pakistan, but it is far less than US and USA. ওদের জিএনপি কিন্তু অনেক বেশি আমাদের। ডেফিনেটলি দে আর developed country than our country. Next is literacy rates. How many people are able to read and write with their mother tongue? So this is 100% to নয়। Next is level of unemployment. That means how many people are unemployed. তোমাদের একটা ঘটনা বলি। অরিজিনালি আই বিলং টু বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট, দো আই ওয়াজ brought up from my childhood from Kolkata. So in Bardhaman we have some property. I went with my father to sell a part of the property. The property is sold in the government office, which is known as sub-registrar's office. So there are different deed writers, দলিল লেখক। তারা লিখে দেয় যে অমুক জনের জমিটা এরপর থেকে অমুক জনের হয়ে গেল, তাই তো, এরকম একটা ভাষা। এবং সাব রেজিস্টার কি করে? সেখানে একটা ফিস নিয়ে সেটাকে রেজিস্টার করে দেয়, ডকুমেন্টেড করে দেয়। এরপর থেকে আমি চাইলে আর ওই জমিটার মালিক হতে পারবো না, ওই হয়ে গেল। তাই সেখানে বোথ সেলার অ্যান্ড বায়ার, মানে ক্রেতা বিক্রেতা দুজনকেই সই করতে হবে। এটা 1990 সালের ঘটনা। এই সরকারি প্রোগ্রামগুলো কতটা ফার্স। এবার কি হয়েছে, যে বিক্রেতা, দ্যাট ইজ মাই ফাদার, হি সাইন, কিন্তু যে ক্রেতা সে একজন চাষি, তাকে সই করতে হবে, বাট হি ক্যানট সাইন। বলছে আমি টিপছাপ দেব। বাট দি ডিড রাইটার, মানে দলিল লেখক যিনি বলছেন, বলছে টিপছাপ দিলে হবে না, টিপছাপ দিলে রেজিস্ট্রার সাহেব ওখানে সাইন করবে না। কেন? না, দিস ডিস্ট্রিক্ট ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড ফুললি লিটারেট। দিস ডিস্ট্রিক্ট ওয়াজ ফুললি লিটারেট। এই সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে এই ডিস্ট্রিক্টে সবাই সাক্ষর। সুতরাং তুমি যদি এখন বলো আমি সই করতে পারি না, টিপছাপ দেবো,
তাহলে বোঝো অফিসিয়াল অ্যান্ড বাস্তবটা কত ডিফারেন্ট। সো এনি হাউ, তো ওটা আটকে গেল। সে বললো মানে আমি পারবোই না সই করতে। তো ওই জমি বিক্রি করাটা বা ওর জমি কেনাটা বানচাল হয়ে গেল। তো এনি হাউ লিটারেসি রেটস, এইটাই হচ্ছে লিটারেসি অ্যান্ড লেভেল অফ আনএমপ্লয়মেন্ট, হেলথ পলিসি ইন্ডিকেটরস, এগুলো খুব ফিলোসফিক্যাল ব্যাপার, খুব ইন্টারেস্টিং, খুব মনোটোনাস, কিন্তু পড়তে হবে। কোর্সে যখন রয়েছে, পরীক্ষাতেও যখন জিজ্ঞেস করবে, কি করবে যে হেলথ পলিসি কি আছে, যে আমাদের জিএনপির কতটা হেলথে খরচ করা উচিত। WHO বলে দিয়েছে ইট ইজ অ্যাটলিস্ট 5%, আমাদের দেশে এটা খরচ করা হয় 3% মতো। ইউএসএতে কত খরচ করে? 7 পয়েন্ট সামথিং। জার্মানিতে কত খরচ করে? 12 পয়েন্ট সামথিং। আর ইউএসএতে কত খরচ করে? 17.6। সেই তুলনায় আমরা দেখো মাত্র 3% খরচ করি, যেটা মিনিমাম হওয়া উচিত 5%। তাহলে সি দ্য ডিফারেন্স of the allocation of fund to the health sector. মেন ফান্ডটা কোথায় যায় আমাদের বাজেটে? এই তুমি জানো? ম্যাক্সিমাম, যাতে লায়ন্স শেয়ার বলে, সেটা কোথায় যায় বলো দেখি? মিলিটারি, ডেফিনেটলি। তো যন্ত্রপাতি কিনতে, মেশিন কিনতে। তো আমাদের মেন, তাহলে দেখো আমরা এই যে পরস্পর ভয়ে কিনছি, তো পাকিস্তানের ভয়ে কিনছি, চীনের ভয়ে কিনছি, ওর এতগুলো লঞ্চার আছে, আমার এতগুলো আছে, আমার এতগুলো সাবমেরিন, এগুলো কোনো মানেই হয় না যদি আমরা নিজেদের মধ্যে মিটমাট করে নিই। অ্যান্ড উই ক্যান স্পেন্ড দিস মানি ফর দি ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পিপল। নেক্সট ইজ proportion of funds GNP to health related activities and what percentage is providing from primary health care. Next is healthcare delivery. How many doctors per population? Actually 1000 people population একজন ডাক্তার থাকার কথা, আমাদের আছে 846 জন। আমরা একটু ভালো, যেভাবে মেডিকেল কলেজ খুলছে, আমার তো একসময় মনে হয় 50 জন পপুলেশনে একটা ডাক্তার হয়ে যাবে। নেক্সট ইজ ডক্টর is to nurse, population is to bed and population per primary health center. Number 10 points is utilization rates, কত লোক আমার যে হেলথ সার্ভিস রয়েছে সেটা ইউজ করে, হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ দ্য চিলড্রেন আর টেকিং ভ্যাকসিন, হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ মাদার্স আর প্রোভাইডেড উইথ টিটেনাস টক্সয়েড, হোয়াট অফ পপুলেশন ইউজিং ফ্যামিলি প্ল্যানিং মেথডস। সো দিস ইজ অলসো ইন্ডিকেটরস, এগুলো একটু পড়ে নেবে তোমরা। And 11 is indicators of quality of life. এইখানে একটা পয়েন্ট হচ্ছে PQLI, এটা একটা শর্ট নোট, কিন্তু ফিজিক্যাল কোয়ালিটি অফ লাইফ ইন্ডেক্স, সেটাকে উই আর সেইং ইন শর্ট PQLI. It has a score level 0 to 100 and 3 points are taken together. One is infant mortality, already I have mentioned. Life expectancy at the age 1, and third is literacy. সুতরাং PQLI যদি বেশি করতে হয়, তার জন্য কিন্তু GNP or GDP, gross domestic product, is not necessary. For this reason, in Arab countries, they are rich in oil, but their PQLI is far less than the people of Kerala in India, which has far less GDP than them. So
So GDP is, so PQLI is independent of GDP. এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করে। Others, social indicators, basic need indicators, health for all indicators, all will be discussed in details later on. So these are the different indicators of health. So if we recapitulate today's class, we can say in nutshell that indicators are the measuring tools to indicate the health status of the country. It's used, number one, to measure the health status of a place, to compare the health status of two different places. Number three, to compare the health status of a same place with previous year, and to evaluate the progress of the program against any disease. That is the utilization of the resources like doctors, nurses, medicines, institutions and money to prevent any disease. I have already given you the example of leprosy. Not only leprosy, it is also tuberculosis. It is also from non-communicable diseases. For other diseases. So health is a multi-dimensional matter. So its indicators are different to measure the health status of the from different angles. Number one is mortality indicators. It has several subsets like crude death rate, infant mortality rate, child mortality rate, under 5 mortality rate, maternal mortality rate, disease specific mortality rate, and proportional mortality rate, and also life expectancy. Second point is morbidity indicators. It is measured by incidence and prevalence of diseases. Second is notification rate. Third is attendance of different patients of different diseases in the OPDs and also in indoors. Number third point is disability rates indicators. It is mainly seeing the Sullivan index and disability adjusted life years, that is daily in short. Fourth point is nutritional status indicators. It has subsets like number one, the anthropometric measurements of the children, under 5 children, percentage of low birth weight, and also height and weight of the preschool children. Number 4 is environmental factors, that is the percentage of people has the facility for waste disposal, percentage of population to which safe drinking water is available, and different types of pollutions like noise pollution, air pollution. So these are the things. And next is mental health indicators. So mental health indicators means how many people are doing suicide, homicide, battered baby, battered child, battered wife, drug use, alcohol abuse, delinquency, prostitution, etc., etc. And socio-economic, per capita GNP, housing, unemployment. So these are the factors. Next is
health policy indicators. What percentage of GNP is for health? What percentage of GNP is to the health related activities? What percent of GNP to primary health care? Next is health care delivery. For what number of population is a doctor? What is the ratio of doctors and nurse? What is the ratio of bed per population, etc. And health utilization, that is what percentage of infants using the fully immunization, what percent of the pregnant mother is getting 2 doses of tetanus toxoid, and what percentage of population is using the family planning methods, etc., etc. And next is PQLI, that is, it is an indicator which includes 3 things, that is infant mortality, life expectancy at the age of 1, and third is literacy. Life expectancy at the age of 1 means the death rate under 1 year, that is in case of infants is more. Chances of death of infants is more. If the child attains age 1, the chances of death is diminished. Okay. So at the age of 1, it is measured what is the expectancy of the child. যে বাচ্চাটা কতদিন বেঁচে থাকতে পারে, এগুলো সবই ক্যালকুলেশন করা হয়। ওই জন্য দেখবে and the chances of death is more or less if the child crosses 5 years. ওই জন্য দেখবে অনেক বাবা মা 5 বছরের নিচে জন্মদিন পালন করে না। দেখেছো? চিন্তা করে দেখো, খেয়াল করে দেখো, because the birthday celebration is done not below the age of 5 years, because there is chance of death of that child is there. I have a colleague in National Medical College, যে 3 বছরের মাথায় এক ডক্টর, লেডি ডক্টর, তার বার্থডে সেলিব্রেশন করলো এবং তার বোধহয় 1 মাস পরে বাচ্চাটা মারা গেল। স্যাড, ভেরি স্যাড। And this is PQLI, and here GDP or GNP was not taken into consideration, and others are social indicators, basic need indicators, and health for all indicators. So তোমাদের যদি কোশ্চেন আসে indicators of health, একটা ছোট 4-5 নম্বরের কোশ্চেন আসে, you just write the name of the indicators, that is this 11-12 points. You have not to illustrate the subsets. প্রত্যেকটা পয়েন্টের নিচে নিচে যে এক্সট্রা পয়েন্টগুলো আমি লিখেছি, you need not have to write this. You just enumerate these 11-12 points. Okay, thank you. Any question from anybody? Because what is the suppose one woman, there is a normal physiology. What does it indicate? What does it indicate? It is indicate that her hypothalamo-pituitary ovarian axis is normal, and he will menstruate normally if the lower intestine normal. So that is the very important. And how to clinically apply? তোরা বা এই সামনে আয় না, হ্যাঁ, অত দূরে দূরে থাকছিস কেন? হ্যাঁ, how to clinically apply this knowledge? How will you clinically apply this knowledge of the physiology? Suppose there is some abnormality in the physiology. What is the reflection? On reflection, there is a chance of the infertility, not enabled to. Ovary has 2 basic functions. Ovary has 2 basic functions. One is the production of the oocyte, and second is the production of
hormones, mainly estrogen, progesterone, it's with the androgen. So ovary two functions. If there is an abnormality of ovarian function, both the functions will be altered. And if there is a no ovulation, so what will happen? There will be amenorrhea, there will be the infertility, impaired fertility. And another thing is that this is another one side. Another side, suppose you want to protect the pregnancy, prevent the pregnancy. So this is under the contraceptive method. If you know the physiology of ovulation, you can inhibit the ovulation. You can inhibit by the drug if you know the physiology of ovulation. So both for the conception and for the contraception, it is very pertinent to know the physiology. Clear? For both contraception and contraception. Have you any idea? Suppose you are in a obstetrics ward, in your house of ship or PGC or obstetrics ward. A mother has delivered a girl child, and 2 to 3 days, mother is worried. This is her girl child. Mother is worried. Madam, sir, you see there is a bleeding for the vagina, the girl. What does it indicate? Have you any idea? What is your answer and how will you react and what will be the management? Have you understood the question? A newborn girl child, 3 days, mother suddenly noticed there is a bleeding from the vagina. What does it indicate? And how will you manage that case? Mother is very worried. Her 3-year girl child, the first child, there is a bleeding. Your face will be smiling. It's very good. Why? At least her genital tract, the genital tract of the baby is normal. Why does it occur? Why does it occur? Because due to the baby was in the mother's womb, and there is the hormonal environment, mainly the progesterone environment, and also estrogen. And after the delivery, as there is the withdrawal of the progesterone, so there may be some bleeding. So that is normal, you will be happy, and you ensured the mother. It is normal. That is so. Actually, the menstrual, why there is menstruation? I have said already 2 functions. One is the ovulation and another is the hormone production. The cyclical hormone changes, and mainly the estrogen, progesterone withdrawal causes the menstruation. So if a woman or girl, there is a regular menstruation, that means probably her ovarian function is normal. That is very, very important. So now today we will go to the ovulation. Ovulation means, what do you mean by ovulation? এদের কাজ করছে না রে, কোথায় গেল? এটা কিন্তু তুই থাক এখানে, জানিস তো, চেয়ার নেই, এত করিস। দেখো, what do you mean by ovulation? Ovulation is the extrusion of the secondary oocyte from the tertiary follicle of the ovary, which occurs cyclically in otherwise normal women in reproductive age in absence of the pregnancy, lactation, and other disorders. Acha, what is your year of birth? What is your year of birth? Your good name is? Or what is your year of birth? 19? You are 1999. Sishu, child. 1999. In 1990, where you are? In 1990, where you are? Please be seated. Very interesting question. In 1990, where you are? That is related with the functions of the ovary. Functions of the ovary. আগের জন্ম, হ্যাঁ, দেখ ও কিন্তু খানিকটা পয়েন্ট আউট করেছে। বল, এটা খুব ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, জানিস তো? ওর 1999 সালে জন্ম, সবাই বাংলা জানিস তো?
তাহলে খানিকটা খানিকটা বাংলায় বলো। আর আমি বলছি তুই 1990-তে কোথায় ছিলি? হ্যাঁ, মায়ের ওভারিতে কি অবস্থায় ছিলি? হ্যাঁ, প্রাইমারি ফলিকল, তাই না? কি স্টেজ ছিল সেটা? তখন 1990 সালে মায়ের যখন মায়ের ইন্টারউটারাল লাইফে হ্যাঁ, ইন্টারউটারাল লাইফে মা কিন্তু ওভারিয়ান রিজার্ভ নিয়ে জন্মায়। নাম্বার অফ ওভারিয়ান যে ফলিকেল ইজ ফিক্সড ইন মাই ওভারিতে, সেটা ইন্টারউটারাল এমব্রায়োনিক লাইফেই তৈরি হয় এবং থ্রু আউট দ্য ইথ। ম্যাক্সিমাম ওভারি কখন থাকে, ম্যাক্সিমাম ফলিকেল কখন থাকে? কখন থাকে? 20 উইক্সে মায়ের ইন্টারউটারাল থাকে। হ্যাঁ, 20 উইক্সে ম্যাক্সিমাম থাকে। আমি দেখাবো সেগুলো। তাহলে বেসিক তার ওই যে কোন স্টেজ, সেটা ডিপ্লোটিন স্টেজ, ওটা ফার্স্ট মায়োটিক ডিভিশন। ও তখন ওই অবস্থাতে ছিল 1990। তোরা সবাই ছিলি, মানে মায়ের ওভারিতে ছিলি। হ্যাঁ, কিন্তু এটা কিন্তু ওভারির উসাইডটা কিন্তু ফিক্সড। হ্যাঁ, I gave an MCQ to মানে in exam. I gave an MCQ to exam PG entrance. That is, but in case of spermatogenesis is the seminiferous lining and new sperm occur. In every cycle there is only single ovulation normally, but in case of spermatogenesis is a in per ejaculation about 100 million occur. Though the lower limit is 15 million for fertilization is sufficient, 100 million per, you can imagine 100 million per ejaculation may occur, 150 million. So always there is a spermatogenesis from the spermatogonia A, spermatogonia B, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid. আজকে ওটা সময় হবে না মেলটা বলার, আজকে আমি শুধু ফিমেলটা বলার চেষ্টা করছি। তাহলে এটা বোঝা গেল ওভুলেশন। তো ওভুলেশন যে হচ্ছে কী বেরোচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট, দেখো সেকেন্ডারি উসাইডটা বেরোচ্ছে। সেকেন্ডারি উসাইড মানে কি, ওখানে ফার্স্ট পোলার বডি আছে। তো সেকেন্ডারি উসাইড যখনই হলো তখন একটা সেকেন্ড পোলার বডির ব্যাপার আছে। সেটা কখন ফর্মেশন হয়? তোদের এখন এগুলো পড়তে হবে, এগুলো কারণে আমি হ্যাঁ অনলি আফটার ফার্টিলাইজেশন। তার মানে উসাইডটা যখন অনলি আফটার ফার্টিলাইজেশন, এটা আজকে জেনে রাখ, যেটা ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ কোশ্চেন। ফার্স্ট পোলার বডি ইজ ফর্মড in the secondary. When there is a first polar body formed, it is ovulated as the secondary oocyte. টার্সিয়ারি উসাইড বলে কিছু বলা হয় না, তাই না? প্রাইমারি ফলিকল আছে, প্রাইমোডিয়াল ফলিকল আছে, সেকেন্ডারি ফলিকল আছে, টার্সিয়ারি ফলিকল আছে, বাট দেয়ার ইজ দো টার্সিয়ারি উসাইড। সেকেন্ডারি উসাইডের মধ্যে কি আছে? ওটা হচ্ছে যে ফার্স্ট পোলার বডি আছে। আর ওটা সেকেন্ড পোলার বডিটা কখন হবে? যখন অনলি আফটার ফার্টিলাইজেশন। এটা ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ কোশ্চেন্স। নেক্সট, হ্যাঁ আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়া তুই এখানে বস না, এটা হচ্ছে ও টাইম লাগছে। এই জিনিসটা দেখালাম, দেখ এই যে এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এই ফ্লো চার্টটা দেখ, এই ফ্লো চার্টটার দিকে তাকা সবাই। ফ্লো চার্ট ইউ সি the environment, there is the effect on the central nervous system, and the central nervous system, there is the effect on the hypothalamus, and hypothalamus, then the anterior pituitary, then the ovary and the uterus and the fetus. So if there is any menstruation at the age of the puberty, you can justify probably this tract is normal, hypothalamo pituitary ovarian uterine axis, and also that hypothalamus is controlled by the upper central CNS, and that is also controlled by the environment. Why environment? It has been found that due to that civilization, the menstrual age is advanced to some extent, and if a girl lies in, there is no other people, no other civilization, maybe delayed. So that is the effect on the
environment. So, and this is also controlled, that menstruation is also controlled, and also the as well as the ovulation. Ovulation is controlled by the other few things. One is the karyotyping, that should be normal karyotyping, the 46X6, and also the normal thyroid function. In case of hypothyroid, particularly thyroid abnormality, there may be amenorrhea, and also the prolactin also, and abnormal prolactin, and adrenal gland, and also the normal nutrition, and also the metabolism, normal metabolism. So these are the things as for normal nutrition means. Have you heard the term the anorexia nervosa? Malnutrition, there is maybe amenorrhea. And also in case of severe, where there is a BMI is high, particularly there is the obesity, there is the abnormal sort of hypomenorrhea, scanty menstruation, and also sometimes they have amenorrhea. So these are the menstruation. This is very important. Compartment 4, compartment 3, compartment 1, and compartment 2 and compartment 1. Next. Now you see this thing. That is you see this thing, hypothalamus and the pituitary, and pituitary gonadotropin releasing hormone, and then gonadotropin pituitary hormone, and from the gonadotropin there is the FSH and LH, follicular stimulating hormone and LH, anterior pituitary, and that acts on the ovary. Ovary has two functions. One is the follicular maturation and the ovulation, and another is the production of the hormones, the steroid hormones, production of the main that is only the recognition, and that estrogen progesterone acts on the endometrium, estrogen progesterone, and the shedding of the endometrium, it is nothing but the play of the steroid hormones. When there will be withdrawal of the steroid hormones, there will be shedding on the endometrium and normal menstruations occur. So today we will discuss whole this thing, and there is also ovary gives the negative feedback, and the pulsatile release of the gonadotropin releasing hormone leads to the release of the LH and FSH, and effects of the LH and FSH result in follicular maturation and ovulation and production of the sex steroid hormone. And rising serum levels of these hormones exert the negative feedback inhibition on GnRH and gonadotropin release. And inhibin produced in the ovary has a negative feedback on gonadotropin release. Sex steroid hormones vary in their effect on the endometrium, because you know sex steroid hormone in the menstruation phase also, you remember it, in menstruation phase there are the menstruation, and there is the proliferative phase and the secretory phase. This is the endometrial cycle. Mainly the proliferative stage and the secretory phase. But in case of ovarian function, it's the same. That is the ovarian, the follicular phase and luteal phase, and follicular phase corresponding with the proliferative phase, and the luteal phase corresponding with the secretory phase. And in the endometrium, what happens? Mainly in the proliferative phase, estrogen acts. So what are the menstruation? There are the endometrium three parts, three components. One is the vessel, one is the gland, and another is the stroma. These characteristic of these three parts changes throughout the in the menstrual phases. And in the first part of the menstruation, that is in case of proliferative phase, the estrogen acts. What does this estrogen does? Estrogen acts, the proliferation occurs, and also estrogen increases the receptor of the progesterone, so that the progesterone can act. After the ovulation, and even just before ovulation to some extent, the progesterone secretes. And the progesterone, what does it do? Main changes occurs in the gland, that is the endometrial gland, the secretory phase, the secretion. That gland, that is preparation for the implantation of the oocyte, the fertilized oocyte, embryo, that progesterone does it.
And what is the relation of the estrogen and progesterone? Estrogen is ready to at the proliferation and also the formation of the receptor of the progesterone in the endometrium. And progesterone, when does come in action, he destroys the estrogenic receptor, estrogen receptor, and acts in its own way for formation of the endometrium. তার মানে এটা যদি আমরা আমাদের সামাজিক জীবনে বা বন্ধুত্ব জীবনে ধরি, তোমার একটা বন্ধু আছে, ধরো তোমার একটা ফ্রেন্ড আছে, হ্যাঁ, ইস্ট্রোজেন তোমার ফ্রেন্ড আর তুমি প্রোজেস্টেরন। ইস্ট্রোজেন করছে কি, তোমাকে এসে একটা জায়গা দিল এখানে যে রিসেপ্টর তৈরি করা, আর তুমি যখনই এলে ওকে করলে কি ইস্ট্রোজেনকে মেরে তাড়িয়ে দিলে। কারণ ইস্ট্রোজেন ইজ এ